Okay, so good evening, participants. We are still continuing with the astronomy and astrophysics theme. So today is the fourth talk in the series. As you all know, today we have among us Dr. Barnali Das, who will speak about radio astronomy by the popular demand in the talk title, The Radio Universe. So Dr. Das is originally from Patasar, Kochi, which is in fact very near to where I'm working right now. Anyway, she completed her bachelor's from Hansras College, Delhi University, and her master's from IIT Kanpur. Then she joined Professor Poonam Chandra's group at NCRA TIFR for her PhD. And I can tell you she did some remarkable work using the GMRT data during her doctoral research. And we are very excited to hear more about it in the talk. And now she is at the University of Delaware working as a postdoctoral researcher with Professor Veronique Petit. Yeah, and one more thing. Barnali has recently been awarded the Justice Oak Award for the year 2022 for her doctoral thesis by the Astronomical Society of India. So we at Team Itohito would like to congratulate her for this. Anyway, anyway, without further ado, let's hand it over to Barnali for the talk. And participants, please feel free to interact with her in any language of your choice. You can post your questions in the chat box and we can give pauses in between to answer this, or else at the end, you can unmute yourself and interact directly. So thank you. Over to you, Barnali. Thank you so much. So, Prathomte, I want to say that আজি টকটোত মই আসলে মোৰ ৰিসাৰ্চ লৈ পেলাই বিশেষ একো ইনক্লুড কৰা নাই কাৰণ তো হল অলদো মোৰ টকৰ টাইপ স্লাইড দেখা তোমালোকে দেখা পাইছা নে স্লাইড বিলাক সৰি এটা ভিজিবল হৈছে হা ওকে এজ এ স্লাইড এতিয়া ফুল স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা ন ফুল স্ক্ৰিনত দেখা গৈ আছে ওকে সো টকৰ টাইপ মই ইংৰাজী অসমীয়া মিহলাই টকটো দিম আজিলৈকে মই অসমীয়া টক দিয়া নাই গতিকে মোৰ নিজৰ হেতু বেছ ইচ্ছা যে অসমীয়াত মই টক এটা দিব খুজু সায়েন্স মানে মোৰ কামৰ ওপৰত টকৰ টাইটেল হৈছে ৰেডিঅ' ইউনিভাৰ্ছ কিন্তু মই যেতিয়া টকটো বনাই আছিলোঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে আচলতে মই ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিহে মেইনলি কম তো ৰেডিঅ' ইউনিভাৰ্ছ সায়েন্স এছপেক্ট অফ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিটো বিশেষ ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই তাৰ কাৰণে সৰি কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ আজি টকটোৰ পিছত তোমালোকৰ মনত ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি লৈ পেলাই নতুন কৌতুহলৰ জন্ম হ'ব তোমালোকে ৰেডিঅ' ইউনিভাৰ্ছ লৈ পেলাই নিজেই পঢ়িবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বেটাৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিবা আজি টকটোৰ পিছত সেইটো হৈছে মোৰ এইম আৰু এইটো হৈছে মোৰ আউটলাইন প্ৰথমতে মই প্ৰথম পাৰ্টটো হ'ল হাউ ৱাজ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি বৰ্ন হিষ্ট্ৰী বেচিকেলি দ্বিতীয় পাৰ্টটো যিটো হৈছে বেছ বহুত সময় লম মোষ্ট প্ৰবেবলি সেইটো হ'ল ৰেডিঅ' টেলিস্কোপৰ বিষয়ে ৰেডিঅ' টেলিস্কোপবিলাকনো অপ্টিকেল টেলিস্কোপতকৈ কিহত বেলেগ আৰু কেনেকুৱা চেলেঞ্জ আমি ফেচ কৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছ চমুকৈ মই কম হৈছে ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি ইন ইণ্ডিয়া লৈ পেলাই আৰু মাই ৰিচাৰ্চ মই জাষ্ট এটা শ্লাইড ইনক্লুড কৰিছোঁ বাট তোমালোকৰ যদি বেছি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে দেন আই উইল বি মোৰ দেন হেপি টু টেল ইউ এবাউট ইট ইন ডিটেইল এট দি এণ্ড অফ মাই টক আৰু শেষত মই অকমানকৈ কম হোৱাট ইজ দ্য কনভেনশ্যনেল পাথ টু বিকাম এন এষ্ট্ৰনমাৰ টকটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই এই পাঁচজন এওঁলোক হৈছে NCRA TIFR বৰ্তমান PhD ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে মোক বহুত হেল্প কৰিছে ইন টাৰ্মছ অফ কণ্টেণ্ট অফ দিছ টক তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ একেবাৰে কুৱেশ্যনটোৰ পৰা যে ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি মানেনো কি তোমালোকে এইবিলাক হয়তো জানাই কিন্তু nevertheless let me start with something that we all know so radio astronomy hoise biswa brahmandokhon study kora radio signal using radio signal coming from stars planets galaxies ISM etc aru radio signal mane hoise tar frequency hoy 10 megahertz to 1000 gigahertz or lambda or wavelength to around 0.3 millimeter to 30 millimeter etu basically ৰেডিঅ' ৱেভলেন্থৰ সেইটো ৰেঞ্জ যেটো আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰো এই ছবিটোত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত মানে কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে ডিফাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম ডিফাৰেন্ট পাৰ্ট অফ দি স্পেক্ট্ৰাম কেনেদৰে তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক চেঞ্জ হয় আৰু ভিজিবল পাৰ্টটো হলে এইটো য'ত যাৰ ৱেভলেন্থ হৈছে 10⁻⁷ মিটাৰ whereas ৰেডিঅ'ৰ ৱেভলেন্থ হৈছে 1000 মিটাৰ আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ হয় ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি আৰু অপ্টিকেল এষ্ট্ৰনমিৰ ভিতৰত যিবিলাক আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ ইন টাৰ্মছ অফ টেকনিক্স দ্যাট উই ইউজ তাৰ বহুখিনি আহে এই ৱেভলেন্থ ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে যে ভিজিবল ৱেভলেন্থ বিলাক ভিজিবল ৱেভ বিলাক
একেবাৰে সৰু 10⁻⁷ মিটাৰ, whereas ৰেডিঅ' wavelength বিলাক হৈছে macroscopic wavelength, মিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ, মিটাৰ, can even go to kilometer. এতিয়া টপ পেনেলত তুমি দেখা পাইছা এটা ৰো আছে যাত লিখা আছে penetrates earth atmosphere and yet yes no এইবিলাক লিখা আছে। তো নেক্সট স্লাইডত মই এই বিষয়ে কম যে এটমস্ফিয়াৰৰ মাজেৰেনো কোন পাৰ্ট অফ ৰেডিঅ' ৱেভ কোন পাৰ্ট অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰে। আৰু এইটোকে কোৱা হয় এটমস্ফেৰিক উইন্ডো, বেসিক্যালি part of the electromagnetic wave which can pass through the atmosphere. আৰু ইয়াত মেইনলি দুটা উইন্ডো আছে, এটা হৈছে ভিজিবল উইন্ডো, ইনফ্ৰাৰেডতো মোটামুটি পাস কৰিব পাৰে কিন্তু খুব ভালকৈ নোৱাৰে। তো বেস্ট ৰিজাল্টৰ কাৰণে ইনফ্ৰাৰেড টেলিস্কোপ বিলাক আমি যেনে JWST তোমাৰ স্পেচত আছে। আৰু দ্বিতীয় উইন্ডো যিটো বেছ ডাঙৰ হয় ভিজিবল উইন্ডোতকৈ, সেইটো হৈছে ৰেডিঅ' উইন্ডো, সেইটো হৈছে এই পৰ্চনত আছে। তোমালোকে মোৰ কাৰ্সাৰটো দেখা পাইছা ন? কোনোবাই কবা নেকি? দেখা পোৱা গৈছে, দেখা পোৱা গৈছে। ঠিক আছে। তো ভিজিবল উইন্ডো হৈছে ইয়াতে আছে, ৰেডিঅ' উইন্ডোটো আছে ইয়াতে। তো দেখা পাইছে যে ৰেডিঅ' উইন্ডোটো মাছ ব্ৰডাৰ হয় কম্পেয়াৰ্ড টু ভিজিবল উইন্ডো। এতিয়া সাহাব ইয়াৰ পৰা এইটো বিকজ অফ দিস এটমস্ফেৰিক উইন্ডো আমি যদি মাত্ৰ মেইনলি দুটা বেণ্ডেই আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ, য'ত আমি স্পেচ ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ সহায় নলোৱাকৈ আমি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন অধ্যয়ন কৰিব পাৰো। সেইটো হৈছে অপটিকেল বা লাইট, এইটো বেণ্ড, আৰু বেলেগটো হৈছে ৰেডিঅ' বেণ্ড। আৰু অপটিকেল এষ্ট্ৰনমিটো প্ৰাচীন কালৰে পৰাই চলি আহিছে, সেইটো অস্বাভাৱিক একো নাই। আমাৰ চকু হৈছে সেনচিটিভ টু অপটিকেল বেণ্ড, স্বাভাৱিকটো আমি যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত আমি দেখা পাওঁ সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিতে আমি প্ৰথম অধ্যয়ন কৰিব আৰম্ভ কৰিম, নহয় জানো চাৰাউণ্ডিংখন। কিন্তু তথাপিও ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি কিন্তু বহু দেৰিকৈ মাত্ৰ 20 শতিকাতে আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াৰ কাৰণনো কি আছিলে যে ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি ইমান দেৰিকৈ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ মূল কাৰণ কি আছিলে? ইয়াৰ এটি প্ৰধান কাৰণ আছিলে যে সেই সময়ৰ এষ্ট্ৰনমাৰসকলে ভাবিছিলে যে ৰেডিঅ' ইউনিভাৰ্ছ শুড নট এক্সিষ্ট, সেইটো আছিলে এটি মেইন ষ্ট্ৰীম কনচেপ্ট। আৰু লেট মি এক্সপ্লেইন what led to that misconception. আৰু তাৰ কাৰণে দায়ী হৈছে ষ্টাৰ বিলাক, কাৰণটো হৈছে আমাৰ ভিজিবল ৱেভলেন্থত আকাশখন ডমিনেট কৰে ষ্টাৰ্ছ, ইট আৰ ডমিনেটেড বাই ষ্টাৰ্ছ। ষ্টাৰ্ছ বিলাক হৈছে মেইন চ'ৰ্চ যিবিলাক আমি দেখা পাওঁ যদি আমি অপটিকেলত লাইটৰ সহায়ত আমি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন চাওঁ। আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে তৰাবিলাকৰ স্পেক্ট্ৰা মানে হৈছে ধৰি লওক ব্ৰাইটনেছ ফাৰ্ষ্ট এজ এ ফাংচন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ৱেভলেন্থ, ইকুইভেলেন্ট হয় দুটা। তাত তেওঁলোকে সেই স্পেক্ট্ৰা অধ্যয়ন কৰি দেখিছিলে যে তৰাবিলাকে ব্লেক বডিৰ দৰে বিহেভ কৰে। এইখিনিতে মই এজিউম কৰি লৈছো যে তোমালোকে ব্লেক বডি কনচেপ্ট তোমালোকৰ ফেমিলিয়াৰ হয়। আৰু ব্লেক বডিৰ এটি বিশেষ ধৰ্ম হৈছে যে তুমি যদি টেম্পাৰেচাৰটো জানা তেন্তে তুমি স্পেক্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিটো ইনফাৰ কৰিব পাৰা কমপ্লিটলি। ইয়াত যেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে যে এইবিলাক হৈছে যদি ব্লেক বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ 7000 কেলভিন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ স্পেক্ট্ৰাটো এনেকুৱা হ'ব, দেন 6000 হ'লে এনেকুৱা হ'ব এইবিলাক। আৰু এইটো হৈছে ভিজিবল, এই ৱেভলেন্থ ৰেঞ্জটো হৈছে আমাৰ যিটো ভিজিবল ৱেভলেন্থ ৰেঞ্জ। এতিয়া এইবিলাক মোৰ এগেইন এজাম্পচন যে উইন্স ডিছপ্লেচমেণ্ট ল তোমালোকে জানা, মোৰ সময়ত এইবিলাক হয় আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত, ধৰি লৈছো তোমালোকেও জানা। ব্লেক বডি বিলাকে উইন্স ডিছপ্লেচমেণ্ট ল ফলো কৰে। তাৰ চিম্পলি মিনিংটো হৈছে an object which is at a higher temperature will have a smaller wavelength corresponding to the peak of its spectrum. তো ইয়াত দেখিবই পাইছে যে যিমানেই বস্তুটোৰ উষ্ণতা বাঢ়ি গৈছে সিমানেই এই স্পেক্ট্ৰাৰ পিকটো তোমাৰ লোৱাৰ ৱেভলেন্থক লৈ শিফ্ট হৈ আছে, ইকুইভেলেন্ট টু হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। গতিকে এই কনষ্টেণ্টটো নন উইন্স কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়। সো সাপোজ তুমি এজিউম কৰা যে আমাৰ মহাকাশত এটি বস্তু আছে, এটা তৰা আছে যাৰ ল্যাম্ডা মেক্স কৰেসপন্ডস টু ৰেডিঅ' ৱেভলেন্থ ৰেঞ্জ। সো ল্যাম্ডা মেক্স লেটস সে ল্যাম্ডা মেক্স ইজ ইকুয়াল টু 1 মিটাৰ। আৰু তুমি এই কনষ্টেণ্টটো জানা অলৰেডি, পাহৰি গলো ভ্যালুটো, কিন্তু উইন্স কনষ্টেণ্টৰ ভ্যালুটো ওয়েল নন হয়। তো তুমি তাৰ পৰা এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি টেম্পাৰেচাৰটো উলিয়াব পাৰা যে সেই বস্তুটোৰ উষ্ণতা কিমান হলে তাৰ ল্যাম্ডা মেক্স উইল কৰেসপন্ডস টু ৰেডিঅ' বেণ্ড, আৰু তাৰ ভ্যালুটো আহে মিলি কেলভিনত, around 0.001 কেলভিন if you use lambda max is equal to 1 meter. গতিকে এটা তৰাৰ উষ্ণতা যদি 1 মিলি কেলভিন হয় তেতিয়া এই প্ৰিডমিনেন্টলি ৰেডিঅ' ৱেভত বিকিৰণ কৰিব। আৰু আমি অৱশ্যই জানো তেনেকুৱা এটি তৰা এক্সিষ্ট কৰা সম্ভৱ নহয়। আৰু সেইটোৱেই
এইবিলাকৰ কাৰণেই এটি ধাৰণাৰ জন্ম হৈছিলে যে in radio the universe will be very dark, there will be nothing to look at. কিন্তু ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিনো কেনেকৈ জন্ম হ'ল? It was by an accident and thanks to telecommunication. ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিৰ জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে তেখেত কিন্তু এজন এষ্ট্ৰনমাৰ নাছিলে। তেখেত আছিলে এজন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ এট দি বেল লেবছ এণ্ড তেখেতক এটি এছাইনমেণ্ট দিয়া হৈছিলে কাৰণ তোমাৰ short wave communicationৰ ক্ষেত্ৰত noise characterization একটি assignment দিয়া হৈছিলে তাৰ বাবে তেউতি বিশেষ এন্টিনা হাজি উলিয়াইছিলে এই around 15 মিটাৰ wavelength যেটো ৰেডিও short wave বুলি কয় কিন্তু বৰ্তমানৰ চেনেল short টাইমটো তোমালোকে সিৰিয়াস নলবা কিন্তু around 15 মিটাৰ wavelengthত তেও noise characterizationৰ কাৰণে বিশেষ এটি এন্টিনা হাজি উলিয়াইছিলে আৰু হেইটো কৰিবলৈ গৈ তেও এটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এটি সিগনেলটো ডিটেক্ট কৰে যাৰ উৎস কিন্তু পৃথিৱীও নাছিলে সোলাৰ সিস্টেমও নাছিলে সোলাৰ সিস্টেমৰ বাহিৰত আছিলে আৰু বছৰ জোৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত তেও এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে সেই সোৰ্সৰ উৎস হৈছে আমাৰ মিল্কি ৱে সেন্টাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে প্ৰথম ডিসকভাৰী অফ এ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিকেল সিগনেল আৰু তেনেকৈ ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি জন্ম হৈছিলে জাস্ট বাই এন এক্সিডেন্ট আৰু তেখেতৰ সন্মানাৰ্থে আমি ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইউনিটটো নামকৰণ কৰিছো জেন্সকি 1 জেন্সকি = 10⁻26 watt per meter square per hertz দেখাই পাইছা ইয়াত 10⁻26 স্পেস সৰু এটি ভ্যালু কিন্তু এই বিষয়ে আমি অকমান পিছতে অলপ বেছি বহলাই কম এনে কিয়নো আমি এনেকুৱা এটা ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া coming back to the astronomers argument about why the radio sky should be blank idea to asile se সকলো বস্তুৱে ব্ল্যাক বডিৰ দৰে বিহেভ কৰে গতিকে ৰেডিও ওয়েভত আমি একoi দেখাবা উচিত নহয় কিন্তু গাৰ্ল জেন্সকিৰ পিছত বেলেগ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ again not an astronomer but an engineer তেখেতে নিজে এটি এন্টিনা হাজি উলিয়াই তেখেতে দেখুৱালে যে তেখেতে বেসিক্যালি কি কৰিলে যে ৰেডিও ওয়েভৰ স্টাডি কৰি নিজে স্পেক্ট্ৰাম প্ৰেডিক্ট কৰা জায়গায় স্পেক্ট্ৰাম বেসিক্যালি অবজার্ভ স্পেক্ট্ৰাম উলিয়ালে ৰেডিওত নো স্পেক্ট্ৰাম বিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু দেখিলে যে অবজার্ভ স্পেক্ট্ৰাম বিলাকে কিন্তু ব্ল্যাক বডিৰ দৰে বিহেভ নকৰে ব্ল্যাক বডিৰ স্পেক্ট্ৰামটো যেতিয়া তুমি লং ৰেঞ্জত ইটো সিম্পলিফাইড ফৰ্মুলা হৈ যায় যত b nu = 2kT/λ². So this is just proportional to 1/λ² or it's proportional to frequency square. কিন্তু এও দেখুৱালে যে ৰেডিও সোর্স বিলাকে বা জিবিসি সোর্স বিলাকে ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছিলে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত স্পেক্ট্ৰামটো কিন্তু এই লটো ফলো নকৰে যদিহে তাৰ মানেটো হৈছে যে ৰেডিও ওয়েভলেন্থত আমি যিবিলাক সোর্স দেখাব সেইবিলাক ব্ল্যাক বডি নহয় যদি ব্ল্যাক বডি নহয় তেন্তে এই লজিকটো নাখাতে আৰু ইয়াৰ পৰা এই প্ৰথম এই কনসেপ্টটো ইন্ট্ৰোডিউস হ'ল যে ৰেডিও স্কাই ইজ ফিল্ড উইথ something called non-thermal source non-thermal source মানে হৈছে যিবিলাকে non-thermal radiation emit কৰে আৰু non-thermal radiationৰ definition টো মানে কনসেপ্টটো খুব সিম্পল হয় thermal radiation হৈছে যাৰ টেম্পাৰেচাৰ টো যাৰ প্ৰপাৰ্টি টো তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিপেন্ডেন্ট black body is an example of thermal source আৰু non-thermal source মানে হৈছে বা non-thermal emission হৈছে সেইবিলাক যি ক্ষেত্ৰত স্পেক্ট্ৰেল প্ৰপাৰ্টিটো তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট নহয় but rather some other physical parameters such as magnetic field or other things so সেইবিলাকক কোৱা হয় non-thermal radiations আৰু এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ আকাশত এনেকুৱা বহু সোর্স আছে যিবিলাক কে বহুত strong non-thermal radiation emit কৰে but they emit little to no thermal emission and vice versa এতিয়া মই এটি এক্সাম্পল দিব খুজিছো যে অপটিক্যাল আৰু ৰেডিও ওয়েভত মহাকাশখন কিমান ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে তাৰ এটি এক্সাম্পল দিব খুজিছো এই ছবিটো নিশ্চয় তোমালোকে চিনি পাইছা যে এইটো হল আমাৰ মিল্কি ৱে হাতীপতিৰ ছবি আৰু যদিহে আমি ৰেডিও টেলিস্কোপ ইউজ কৰো তেতিয়া হলে দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ যায় তো ৰেডিওত এইবিলাক যে দেখিছা এই সোর্স বিলাক তোমাৰ অপটিক্যালত দেখা পোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমি ৰেডিওত দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে কিয়নো ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থৰ ডিফারেন্ট বস্তু ডিফারেন্ট ৰেডিও এমিট কৰে কিন্তু যেটো মই মেইনলি পইণ্ট বুজাব খুজিছো সেইটো হৈছে যে ৰেডিও এষ্ট্ৰনমি
allows us to obtain a completely different view of the universe. And it is just radio wave ক্ষেত্ৰতে হসা নহয়, তুমি যদি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড এখন different wavelengthত চোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি different ধৰণৰ বস্তু দেখা পাবা। গতিকে আমি যদি complete picture এটা build কৰিব খুজো, you need your information at as many wavelengths as possible. ইয়াৰ পৰা মাল্টি wavelength astronomy বুলি যেটো কয়, ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা ইয়াৰ পৰাই আহে আসলতে। So we want to build a complete picture of the universe. আৰু ইয়াতে first part to শেষ হ'ল regarding history of radio astronomy. তোমালোকৰ যদি কিবা question আছে সুধিব পাৰা, নহলে মই second part লৈ যাম। Okay. বলে কি second part to আৰম্ভ কৰিছো। এটো হ'ল radio eyes or radio telescope. ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ বিলাক অপটিকেল টেলিস্কোপত কৈ দেখাত বহু বেলেগ হ'ব পাৰে। অপটিকেল টেলিস্কোপ বুলি ক'লে আমাৰ মনত এটি ধাৰণা আহে, আসলতে আমি ইয়াতে অপটিকেল টেলিস্কোপৰ ফটো ইনক্লুড কৰিব পাৰিলো হয়, কিন্তু পাহৰি গলো। যি কি নহওক, তুমি অপটিকেল টেলিস্কোপ মানে আমাৰ সকলোৰে মনত ধাৰণা আছে ন, কেনেকৈ হয় মানে ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ বিলাক আমি পাঠ্যপুথিতে পঢ়ো। ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ বিলাক কিন্তু প্ৰায়ে দেখাত একেবাৰে বেলেগ হয়। ফৰ এক্সাম্পল, এইটো হৈছে সেই প্ৰথম ইনস্ট্ৰুমেন্টটো যাৰ দ্বাৰা সেই কাৰ্ল জি জেন্সকিয়ে প্ৰথম এষ্ট্ৰনমিক্যাল সিগনেল ইন ৰেডিঅ' ডিস্কভাৰ কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ বেছিভাগ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ কিন্তু দেখাত স্যাটেলাইট ডিছৰ দৰে হয়। তোমালোকৰ ঘৰে ঘৰে যিটো থাকে স্যাটেলাইট ডিছ তেনেকুৱা হয়, তাক ডাঙৰ হয় দেখাত, কিন্তু স্যাটেলাইট ডিছৰ দৰে দেখাত হয়। আৰু একচুয়ালি এই স্যাটেলাইট ডিছ বিলাকেৰে কিন্তু ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ বনোৱা সম্ভৱ। মানে তুমি যদি ইন্টাৰনেটত সার্চ কৰা যে how to build your own radio telescope, then you can use your TV antenna to build a radio telescope. Maybe এটাই প্রবলেম হ'ব, বোধহয় সূৰ্যৰ বাহিৰে বেলেগ একো দেখা নাপাবা, কিন্তু nevertheless you can build a radio telescope. Okay, working principle of a radio telescope. Radio telescopeৰ এটি primary component হ'ল antenna. আৰু ইয়াত মই ডিটেইলত ক'ব নাযাওঁ, বাট এইটোৱে ক'ব খুজিছো যে এই এন্টিনা বিলাকৰ ৰেডিঅ' ৱেভ ৰিচিভ কৰাৰ যেটো প্ৰিন্সিপল, সেইটো এক্স্যাক্টলি সেম এজ ইউৰ স্যাটেলাইট ডিশ। সো আমি কোৱাইট এইটো মানে এটা টাইপ অফ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপৰ হে আদতে কাৰ্টুন দেখুওৱা হৈছে, জৰুৰী নহয় সব ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ দেখা তেনেকুৱা হ'ব। সো ইয়াতে এটা প্যাৰাবলিক ৰিফ্লেক্টৰ থাকে, ইনকামিং ৰেডিঅ' ৱেভ আহে আৰু ৰিফ্লেক্ট কৰি ইয়াত তোমাৰ মেইন এন্টিনা বেসিক্যালি বহুত সময়ত আমি ডাইপল ইউজ কৰো, ডাইপল থাকে, তাত তোমাৰ ৰিফ্লেক্ট এই এন্টিনাৰ পৰা ৰিফ্লেক্টেড ৱেভটো তোমাৰ ডাইপলত তুমি ৰিসিভ কৰে, তাৰ পিছত তুমি হেতু ৰিসিভ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত এমপ্লিফাই কৰি তাৰপিছত এনালাইজ কৰিব লগা হয়। এতিয়া মই কিছুমান challenges of radio telescope খুজিছো, যিবিলাক ইউনিক টু যিবিলাক আমি অপটিকেলৰ ক্ষেত্ৰত ফেস নকৰো। প্ৰথমতে ক'ব খুজিছো যে ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ have to be huge in size for two reasons. প্ৰথম ৰিজনটো হ'ল যে আমাৰ আকাশত যিবিলাক সোর্স আছে সেইবিলাক এক্সট্ৰিমলি উইক। সো আমি যিমানেই ডাঙৰ টেলিস্কোপ বনাম সিমানেই কালেক্টিং এৰিয়া বেছি হ'ব। তুমি এই কাৰণে বেছি ডাঙৰ ডিশ বনোৱা দৰকাৰ। আৰু এটা ইয়াতে প্ৰবলেম আছে, সেইটো হ'ল যেহেতু আমি টেলিকমিউনিকেশনত ৰেডিঅ' ৱেভ ইউজ কৰিয়েই থাকো আৰু আমাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল সিগনেল বিলাক much more stronger হয়, by several order of magnitude stronger হয় than the signals coming from the sky, which is probably not surprising. So আমি ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ বিলাক কোনো সিটিত বা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত বনোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আমি সাধাৰণতে সেইবিলাক এটি ৰিমোট বা য'ত মানুহ দুনুহৰ বেছি বসবাস নাই সেইবিলাক জায়গাত বনাব চেষ্টা কৰো, so that it is free from interference from coming from this terrestrial signal. So সেইটো এটা itself বিৰাট ডাঙৰ কনস্ট্যান্ট হয় যে কোড বনাম আমি টেলিস্কোপটো, তাৰ কাৰণ আজিকালি তো ইমান আইসোলেটেড এৰিয়া পোৱা নাযায়, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হয়। আৰু দ্বিতীয়টি কাৰণ আমি যে টেলিস্কোপ বিলাক ডাঙৰ বনাব লগা হয় সেইটো হৈছে টু ইমপ্ৰুভ এংগুলাৰ ৰিজলিউশন, আৰু এই বিষয়ে মই অকমান পিছতে ডিটেইলত কৈ আছো। Okay, so regarding the need to build a big telescope so that we can increase the sensitivity, সাথে ধাৰণা দিয়াৰ কাৰণে যে celestial source বিলাকনো কিমান strong, তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক মনত পেলাই দিব খুজিছো যে ৰেডিঅ'
astronomy আমি যেটো flux density unit ব্যৱহাৰ কৰো হেতু হৈছে Jansky, which is 10 to the power minus 26 watt per meter square per hertz. Terrestrial signal বিলাক very often they are as high as 10 to the power 8 Jansky. এতিয়া আমাৰ আকাশত brightest radio source নো কি? উত্তৰটো বেছ obvious, of course, সূৰ্য। কাৰণটো হ'ল because it is so close to us. By the way, flux density is different from intensity. Intensity is something at a kind of intensity আমাক এটা ধাৰণা দিয়ে যে বস্তু এটি আসলতে কিমাননো bright, whereas flux density is like আমিনো কিমান সেই বস্তুটোৰ পৰা আমিনো কিমান এনাৰ্জি ৰিসিভ কৰিছো। এই কাৰণে যদি এটা বস্তু যিমানে দূৰত থাকিব সিমানে flux density টো কমি যাব, কাৰণটো হ'ল 1/r² তোমাৰ কমি যায়। just like তুমি যদি ভাবা এটা মমবাতি যদি জ্বলি থাকে যিমানে দূৰত যাবা সিমানে তাৰ পোহৰটো যেনেকৈ থিন হৈ যাব হেতু। whereas intensity is like মমবাতিটোৱে আসলতে কিমান এনাৰ্জি বিকিৰণ কৰিছে, তো হেতু তুমি তাক আমিনো কিমান দূৰৰ পৰা চাইছো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে। so যেতিয়াই মই ইয়াত কলো the brightest radio source in the sky, this is with respect to what we observe from earth. আৰু এই কাৰণেই ডিসটেন্সৰ কনসেপ্টটো ইয়াত আহে। এটা বস্তু যিমানেই ব্ৰাইট নহওক তাক যদি দূৰলৈ লৈ যাও সিমানে এটো ফেইন্ট হৈ যাব। আৰু সূৰ্যটো আমাৰ ব্ৰাইটেষ্ট ৰেডিঅ' সোৰ্স হোৱাৰ এটাই মূল কাৰণ হেতু হৈছে এটো আমাৰ বহুত সবতকৈ ওচৰত থকা মানে one of the মানে ক্লোজেষ্ট সোর্স টু আস। আৰু তোমালোকে হয়তো ভাবিছা এই দুটা ছবিনো কি? তোমালোকে হয়তো অলৰেডি গেছ কৰি পেলাইছা যে লেফটৰ ছবিটো হৈছে আমাৰ সূৰ্য, কিন্তু ৰাইটৰ এইটো নেকি? আসলতে লেফটটো হ'ল আমি চকুৰে দেখা পোৱা মানে অপটিকেলৰ সূৰ্য, লাইটেৰে দেখা পোৱা। আৰু ৰাইটৰ হৈছে আমি ৰেডিয়েশন, মানে এইটো এটা বেছ লো ফ্ৰিকুৱেন্সিত বনোৱা ইমেজ হয়। আৰু এই ড্যাশ লাইনটো হ'ল অপটিকেল ডিস্ক। বেসিক্যালি অপটিকেল যদি তুমি ভিজিবল ওয়েভলেন্থত চোৱা তেনেহলে তুমি সূৰ্যৰ সাইজটো হৈছে এই গিভেন বাই দিস ড্যাশড সার্কেল। আৰু ৰেডিঅ'ত তোমাৰ বুজিব পাৰিছা যে দেখাত একেবাৰে বেলেগ হয়। আৰু এইটো এটা সময়ৰ ছবি যেতিয়া সূৰ্যৰ এটি তোমাৰ এক্সপ্লোজন হৈ আছিল, সেই সময়ৰ এটি ছবি। ইভেন ডিউৰিং প্ৰথমে এইটো কৈ লওঁ যে সানটো আমাৰ ইভেন দো এইটো ব্ৰাইটেষ্ট ৰেডিঅ' সোর্স হয়, এইটো কিন্তু অভাৰৱেলমিংলি ব্ৰাইট নহয়। মানে যেনেকৈ অপটিকেলৰ ক্ষেত্ৰত sun is so bright plus the dust scatter of the light so much that we cannot do any optical astronomy in daytime. But radio wavelength বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত sun is not overwhelmingly bright. Also আমাৰ ৰেডিঅ' wavelength বিলাক ইমান ডাঙৰ হয় যে ডাষ্টে সেইবিলাক স্কেটাৰ নকৰে, যাৰ কাৰণে আমি আসলতে কাইন্ড অফ দিন ৰাতি মানে doesn't matter whether it is day or night, we can do radio astronomy at any time. So এইটো হ'ল তোমাৰ এটি আকাশৰ ছবি, ক্ৰেডিট দেৱজ্যোতি এণ্ড সুৰজিত। আৰু এইটো হৈছে সূৰ্য, আৰু তোমালোকে দেখাই পাইছা এই সোর্স বিলাক। So you can imagine that the radio sky is in some sense always dark. তো সূর্য থাকুক না থাকুক কোনো তোমালোকে ৰেডিঅ'ৰ যিকোনো সময়তে অবজার্ভ কৰিব পাৰা। আৰু ইয়াৰ এটি প্ৰধান কাৰণ যে ডাষ্টে তোমাৰ ৰেডিঅ' ওয়েভ স্ক্যাটাৰ নকৰে। কিন্তু যি কি নহওক সূৰ্যত যদি সেই বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি হৈ থাকে সেই সময়ত ই বেছি ব্ৰাইট হৈ যায়। বাট ইভেন ডিউৰিং দোজ ভেৰি হাই এক্টিভিটি তাৰ ফ্লাক্স হ'ব পাৰে তোমাৰ ইট কেন গো আপ টু 10 to the power 7 Jansky, but the typical is around 10 to the power 5 to 10 to the power 6 Jansky, whereas the terrestrial signals can go very often go as high as 10 to the power 8 Jansky. So much stronger হয় আমাৰ terrestrial যিবিলাক signal। কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এইটো ধাৰণা নলবা যে ব্ৰাইটেষ্ট সোর্স বিলাক এনেকুৱা অৰ্ডাৰৰ হয়। আসলতে সূৰ্য আৰু কিছুমান যদি আমি সোর্স আছে যিবিলাক কোৱা হয় এক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়াই, এই দুটা সোর্সক যদি বাদ দিও তেনেহলে বেছিভাগ সময়ত যি সোর্স বিলাক আমি আসলতে ডিল কৰিব লগা হয়, ফৰ এক্সাম্পল মোৰ এৰিয়া অফ ৰিসাৰ্চ, মই কাম কৰো হট ম্যাগনেটিক ষ্টাৰ লৈ পেলাই, এই সোর্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লাক্স ডেন্সিটি আহে 1 মিলি Jansky, 10 to the power minus 3 Jansky, and even less. Quite often they are of the order of 0.1 or 10 to the power minus 4 Jansky. আসলতে আমি ৰেডিঅ' ক্ষেত্ৰত যদি এটা সোর্সৰ ফ্লাক্স ডেন্সিটি 1 Jansky হয় হেতুক আমি বেছ ব্ৰাইট সোর্স বুলি কনসিডাৰ কৰো। সো ইমাজিন কৰিবই পাৰিছা যে সোর্স বিলাক কিমান ফেইন্ট হয় আৰু টেলিস্কোপ বিলাক সেই কাৰণে কিমান সেনজিটিভ হোৱা দৰকাৰ। সো তুমি যিমানেই বেছি ডাঙৰ এটি ডিস্ক বনাবা সিমানেই বেছি ওয়েভ
ফোকাস কৰি পেলাই ফোকাস কৰিব পাৰিব, বেছি ৱেভ কালেক্ট কৰি ফোকাস কৰিব পাৰিব, আৰু তোমাৰ সেনচিটিভিটি বাঢ়িব, আৰু সেইকাৰণে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ টেলিস্কোপ বনাব লগা হয়। কিন্তু ইয়াতকৈও এটি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছে টেলিস্কোপ বিলাক ডাঙৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো মই কেইটামান স্লাইডৰ পিছত কৈ আছো। এতিয়া তোমালোকক জাষ্ট আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে যে ডাঙৰ টেলিস্কোপ মানে কিমান ডাঙৰ টেলিস্কোপৰ কথা কৈছো। So for example, এইটো হৈছে তোমাৰ পাৰ্কছ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ ইন অষ্ট্ৰেলিয়া, যাৰ এন্টিনা ডায়ামিটাৰ হৈছে 64 মিটাৰ। আৰু এইটো হৈছে জড্ৰেল বেংক টেলিস্কোপ ইন UK, যাৰ এন্টিনা ডায়ামিটাৰ হৈছে 76 মিটাৰ। আৰু এইটো এৰেচিবো টেলিস্কোপ, হয়তো তোমালোকে শুনিব পাইছা যে কেইদিনমান ইমাহমান আগতে হয়তো এইটো কোলাপস কৰিলে, কিন্তু যি কি নহওক তাৰ ডিস্কৰ তোমাৰ ডায়ামিটাৰ আছিলে 305 মিটাৰ। আৰু এইটো হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট সিংগল ডিস্ক ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ, যিটো চাইনাত আছে। ইয়াৰ নাম হৈছে 500 মিটাৰ এপাৰ্চাৰ স্ফেৰিকেল টেলিস্কোপ, চাইনা। আৰু নামৰ পৰাই বুজা যায় ইয়াৰ এন্টিনা ডায়ামিটাৰ হৈছে 500 মিটাৰ, হাফ এ কিলোমিটাৰ। So huge, you can imagine how big they are. এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা যাক অপটিকেল টেলিস্কোপৰ লগত। এই মুহূৰ্তত এক্সিষ্টিং অপটিকেল টেলিস্কোপৰ যিটো লাৰ্জেষ্ট অপটিকেল টেলিস্কোপৰ কথা কৈছো, তাৰ মিটাৰৰ ডায়ামিটাৰ হৈছে অফ দি অৰ্ডাৰ অফ 10 মিটাৰ অৰ সো। Compare it with the radio, which was like 500 meter. So ঠিক মানে বহুত much bigger. The radio telescopes are much bigger than optical telescope. But even then, এই radio telescope বিলাক they are not comparable even to a very kind of typical optical telescope in one very important aspect, which is resolution. আৰু মই তোমালোকক এটা ছবি দেখুৱাম, তাৰ পৰাই ক্লিয়াৰ হ'ব যে ৰিজলিউশন কিয় ইম্পৰ্টেন্ট। মানে আমি দৈনন্দিন ক্ষেত্ৰতো জানোৱেই যে আমি সব সময়তে হাই ৰিজলিউশন ফটো প্ৰিফাৰ কৰো, এষ্ট্ৰনমাৰ সকলেও হাই ৰিজলিউশন ফটো প্ৰিফাৰ কৰে। সো মই নাজানো তোমালোকৰ কিমানে এই ফটোটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিবা, কিন্তু এইটো এটা বেষ্ট ফেমাস ৰিসেন্ট এষ্ট্ৰনমি ক্ষেত্ৰত এইটো এটা বেষ্ট ফেমাস ছবি, কিন্তু এইটো এটা বেষ্ট লো ৰিজলিউশন ছবি হয়। ইয়াৰ আচল ছবিটো আছিলে এনেকুৱা। সো তোমালোকে বুজিবই পাৰিছা যে আমি বহুত ইনফৰমেশন লস কৰো আচলতে যদি ৰিজলিউশনৰ কাৰণে। সো we always want to achieve higher and higher resolution as much as possible. Aru, let me explain why in case of radio we kind of, what's the big problem in case of radio to achieve high resolution. Aru hetu hoise wavelength. তোমালোকে হয়তো ৰিজলিউশন এই ফৰ্মুলাটো জানা, নাজানিলেও মই অলপ পিছত আকৌ অকমান বেছিকৈ কম ইয়াৰ বিষয়ে। Resolution, let me call it theta. It's proportional to the wavelength, and theta is proportional to lambda by d, or of d or 1 lambda by d. I think the exact formula is 1.22 lambda by d, where lambda is the wavelength and d is the diameter of the telescope. Aru, when we say high resolution, that means small theta. So we want theta to be small to get high resolution images. Now, theta keneke small korim? Eta way hoise lambda small use kora, or not beleg way to say d basi to have a higher d, to have a larger d. Etia kintu basi ba practical khetrot ki hoy je lambda fixed. For example, in case of optical telescope, lambda is kind of fixed, so we have to adjust d, the diameter of the telescope, to get a reasonably high resolution image. Kintu tumalokok monot pai idea je visible light আৰু ৰেডিঅ' ৱেভৰ ৱেভলেন্থৰ পাৰ্থক্য কিন্তু বহু বেছি। ভিজিবল লাইটৰ ৱেভলেন্থ হৈছে 10⁻⁻7 মিটাৰ, whereas ৰেডিঅ' ৱেভলেন্থ can go from millimeter to tens of meter. So পাৰ্থক্যটো ইয়াতেই এটা তোমাৰ 10⁻7 পাৰ্থক্য, এটা ফেক্টৰৰ পাৰ্থক্য আহি গ'ল। So you can calculate that if you use lambda is equal to 21 centimeter, which is one of the I think fast that's observed at 21 centimeter, but I'm not sure what's the kind of total frequency range, but yeah, at 21 centimeter, তুমি যদি lambda is equal to 21 centimeter use kora and d is equal to 500 meter use kora, তুমি যেটো resolution haba, that is just comparable to unaided human eye. So far worse than any optical telescope. So how to solve the problem? So you can also estimate how large d we need to get theta comparable to an optical telescope.
and the value of D comes out to be several kilometers, so which is something, so this is not practically possible. আমি ইমান এখন ডিশ যাৰ ডায়ামিটাৰ several কিলোমিটাৰ হয় সেইটো টেকনলজিক্যালি আৰু বহুত বেলেগ অসুবিধাৰ কাৰণে সেইটো বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত। এনে সলিউশনটো কি? সলিউশনটো হ'ল to build an array of telescope. Now বহুত simple কৈ array of telescopeৰ কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো বুজাব চেষ্টা কৰিম। So the concept is something like this. So you, instead of a full dish, you build some, let me call it mirror কোৱা হৈছে, but it's not like optical mirror. It can be antenna or antenna dish. So basically এটা ফুল ইমান ডাঙৰ এখন মিৰৰ বনোৱাতকৈ তুমি মিৰৰ সেগমেন্ট কিছুমান বনালা আৰু সেইবিলাক এনেভাৱে এৰেঞ্জ কৰা যে সিহঁতে একেলগে they together they acts like a one big mirror of this diameter. Okay, so আমি বেসিক্যালি এনেকুৱা সৰু সৰু এন্টেনা বিলাক বলোৱাটো টেকনলজিক্যালি ফিজিবল হয়। So আমি instead of making one dish, we will make an array of dish, and then we'll combine the light collected from them electronically to make a high resolution image. That's the idea. এতিয়া ইয়াত মই ইয়াত লিখিছো ৰেডিঅ' ইণ্টাৰফেৰমেট্ৰি, বাট ইয়াত ইণ্টাৰফেৰমেট্ৰিৰ কনচেপ্টটো ইয়াত ক'ৰ পৰা আহিলে? So let me explain. এইটো আসলে তোমালোকে জানাই যে ইণ্টাৰফেৰমেট্ৰিৰ কাৰণে হাই ৰিজলিউশ্যন কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰি সেইটো আসলে তোমালোকে জানাই। জাষ্ট তোমালোকক মনত পেলাই দিম। So এইটো হৈছে ডিফ্ৰেকশ্যন সেটআপ। I'm assuming যে ডিফ্ৰেকশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰফেৰেন্স তোমালোকে পঢ়িব পাইছা। So এইটো এটা সিঙ্গল স্লিট এক্সপেৰিমেন্ট য'ত লাইট আহিছে, ইয়াত এটা মানে ইনফিনিট এটা পইণ্ট চোৰ্চ আছে, এই কাৰণে তোমাৰ এনেকৈ পেৰেলেল লাইট আহিছে আৰু তাৰ পিছত তুমি যদি দেখা তেনেহ'লে স্ক্ৰিনত যদি due to diffraction you get a this kind of an intensity pattern. So এটি প্ৰাইমাৰী ম্যাক্সিমাম থাকে আৰু কিছুমান সেকেন্ডাৰী ম্যাক্সিমা থাকে আৰু এইবিলাক হৈছে মিনিমা। So আৰু এই যে তুমি ডিফ্ৰেকশন প্যাটার্নটো পোৱা তাৰ এইটো মানে এই angular separation is 1.22 lambda by d, তারপরে আসলে তোমার resolution is equal to 1.22 lambda by d concept to আহে। So ধৰি লওক তোমাৰ এটা সোর্সৰ জায়গা দুটা সোর্স থাকে, যদি দুটা সোর্স ইউজ কৰিলা হয় তেন্তে প্ৰত্যেকটো সোর্সৰ কাৰণে তুমি এটি ডিফ্ৰেকশন প্যাটার্ন পাবা, নহয় জানো? আৰু এই দুটি ডিফ্ৰেকশন প্যাটার্নৰ মাজত তোমাৰ সেপাৰেশন কিমান হ'ব সেইটো ডিটারমাইন কৰে এই আসল দুটি যিটো সোর্স আছিল সেই দুটাৰ মাজৰনো সেপাৰেশন কিমান আছিল তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। যিমানেই তোমাৰ একচুয়াল সোর্স দুটি অবজেক্ট 1 এন্ড অবজেক্ট 2 ওচৰা ওচৰি হৈ যাব সিমানেই সিহঁতৰ কৰেসপন্ডিং ডিফ্ৰেকশন প্যাটার্ন দুটা ওচৰা ওচৰিকৈ আহিব। আৰু এটা সময়ত যদি সিহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো খুব কম হৈ যায় তেন্তে হলে ডিফ্ৰেকশন প্যাটার্নটা এনেকৈ ওভাৰল্যাপ কৰিব যে আমি based on the observed diffraction pattern we will not be able to tell that there are actually two sources, not one. So ইয়াৰ পৰাই আসলতে Rayleigh's criteria of criteria for minimum for resolution to ahe je two sources are just resolvable if the center of the diffraction pattern of one lies on the first minima of the diffraction pattern of the other source. So in that case they are just resolvable. Jodi tumar yatkoi kom hoi jay separation, then we won't be able to tell that there were actually two objects, whereas yatkoi jodi separation beshi, of course we can easily distinguish that there are actually two sources. So jodi ami ei je ei pattern tu ase jodi ami pattern or width to komaba paru tente ami higher resolution achieve koribo parim, because তোমার এই সেপারেশনটোৰ ওপৰতেই তোমাৰ ডিপেন্ড কৰিছে যে মিনিমাম ৰিজলিউশন ক্ৰাইটেৰিয়াটো। So we want a way to kind of get, these are called fringes, to get like to reduce the width of these fringes, to reduce the width of this maximum. That's our aim, and that's where interferometry comes handy. So এইটো হৈছে তোমাৰ kind of Young's double slit experiment, but considering the finite slit width. So yeah, tumar just to remind you, yeah, tumar duta slit ase. Again, these are incident plane wave
আৰু প্ৰতিটো স্লিটৰ তোমাৰ width হৈছে capital D, কিন্তু দুটা স্লিটৰ মাজৰ separation হৈছে small d, আৰু তেতিয়া তোমালোকে যিটো fringe pattern পাবা সেইটো হৈছে a combination of interference and diffraction. Basically এইবিলাক হৈছে তোমাৰ interference fringe বিলাক, but they will have an envelope which is given by the diffraction pattern corresponding to this individual slit. So এই যে envelope to আছে তার ক্ষেত্ৰত তোমাৰ width to still lambda by d, where d is the width of this single slit. But তোমাৰ যে individual fringe বিলাক আছে সেইবিলাকৰ মাজত separation will be given by lambda by small d, where d is the separation between two slits. So now your angular resolution, effective angular resolution, is not dependent on this capital D, but rather on the slit separation, which is small d. And that's the idea behind obtaining high resolution images using an array of telescope. So এইটো হৈছে তোমাৰ এটি বেছ বিখ্যাত ৰেডিঅ টেলিস্কোপ কাৰ্ল জিজেনস্কি ভেৰি লাৰ্জ এৰে, যেটো ইউএছত আছে, তাৰ ছবি। এইটো আচলতে এটা ওয়াই শেপড এৰে হয়, কিন্তু ছবিটো এনেকৈ তোলা হৈছে যে ইয়াত টিৰ দৰে লাগিছে শেপটো, কিন্তু আচলতে এইটো ওয়াই শেপড হয়। আৰু ইন এন এনালগাছ মেনাৰ এই টেলিস্কোপৰ তোমাৰ যেটো ৰেজলিউশন, দ্যাট ইজ নট গিভেন বাই দি antenna diameter, but rather by the maximum separation between two antennas. So even though তোমার antenna বিলাক এই টেলিস্কোপৰ ক্ষেত্ৰত even antenna বিলাকৰ diameter I think 25 meter most probably, মাত্ৰ 25 meter, but তোমাৰ এই যে দুটা antenna মাজৰ যে maximum দূৰত্ব সেইটো that goes to several tens of kilometers, so it can achieve resolution which is comparable to optical telescopes. Okay, coming back to this idea of synthesizing a big mirror using small mirror segments. So এই প্রশ্নটো মোৰ তো মনত আহিছিলে যে like don't the holes in a mirror matter? Clearly এইটো তোমাৰ এটা complete mirror নহয়, where hole আছে, এই হোল বিলাকৰ কাৰণে কিভাবে এফেক্ট কৰে আমাৰ ইমেজ কোৱালিটি হোক বা কোনোভাবে এফেক্ট কৰে নেকি? উত্তৰটো of course yes, they affect a lot. First, which is easy to intuitively understand, is they affect the sensitivity, because তুমি ইয়াত যিবিলাক লাইট বা ওয়েভ, ইয়াত মই লাইট বুলিয়ে কলো, আহিছে সেইবিলাক তুমি মিস কৰিছা, সেইবিলাক তুমি ফোকাস কৰিব পৰা নাই, so you lost signal, so that affects the sensitivity. But another way it affects is that it affects the point spread function, or PSF. And let me explain a bit about what I mean by PSF. So PSF মানে হৈছে an instrument's response to a point source. For example, এইটো হৈছে তোমাৰ Young's double slit experiment পৰা suppose এটা point source থাকে, it should be at infinity, else you won't get this plain light wave. So তেতিয়াহলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ fringe pattern পাওঁ, সেইটো হৈছে PSF. How the instrument responds to a point source is called the PSF. In case of radio interferometer, এনেকুৱা PSF কিন্তু আমি সুখী নওঁ, we want the PSF to look like as close to a point as possible. কিয় বিচাৰো সেইটো তোমালোকে যদি জানিব খোজা তেনেহলে মই টকৰ শেষত ক'ব পাৰো, let's just for the time being assume that there is some mysterious reason, but radio astronomers want their PSF to look like as close to a point as possible. Now what do we need for that? যদি তুমি মাত্ৰ দুটা এন্টেনা ইউজ কৰা, then you will get fringes. This is essentially fringe in a 2D plane, so it was just 2D fringe, so which is not something that we want. যদি তিনিখন এন্টেনা ইউজ কৰা, then you will see there are more destructive interferences, and now it's still nowhere close to look like a point, but it's better than the fringes, I would say. যদি চাৰিখন এন্টেনা ইউজ কৰা, now again তোমাৰ তুমি দেখা পাইছে যে এটা point ফৰ্ম হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। যদি 7খন এন্টেনা ইউজ কৰা, then you can see, okay, there is kind of a point we have now, although you can still see there are some other these things are there, which are actually side lobes, basically those secondary maxima that you get in your two slit or one slit single slit experiment. And এটা বস্তু মই ক্লাৰিফাই কৰিব খুজিছো, ইয়াত এন্টেনা বিলাক কিন্তু এই ছবিবিলাক মই ৰেন্ডমলি বহাইছো, then
and as you'll find out, the antenna, how the antennas are arranged, that matters a lot. How do your PSF will look like? So it too serious enough. It's just that I want to explain that as you use more and more antennas, you will get a PSF which it starts to look like a point source. Yeah, some things to remember. It's not just the number of antennas that define a PSF. It also depends on তুমি antenna বিলাক কেনেকে distribute কৰিছা on your ground. Also কিমান সময় ধৰি তুমি এটা source observe কৰিছা আকাশত, আৰু আকাশত সেই sourceটোৰ position, and of course wavelength of the emission. And there may be some other factor, but these are definitely the factor that affects an instrument PSF. So এটা ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ PSF actually different sourceৰ কাৰণে different হ'ব পাৰে. সেইটো এটা important point which may not be obvious, but yeah, it may be different for different sources in the sky. আৰু এইটো হৈছে এটা example of a good PSF. এনেকুৱা এইটো হৈছে এটা desirable PSF which looks like a point. আৰু ইয়াৰ কাৰণে number of এইটো এটা particular kind of antenna configuration কাৰণে পোৱা হৈছে, আৰু when you observe for a long time. So under many different kind of conditions, this kind of PSF was obtained. Finally, মই এই পাৰ্টটো শেষ কৰিব খুজিছো এই স্লাইডটোৰে, and I was not sure whether to put this slide or not, but let me try to explain. So the reason that I included this slide to make you understand one very important thing, which is that in radio astronomy, it is very non-trivial to make images. It's not trivial. Like radio telescope array ami jitu asolte record koru, that is actually the Fourier transform of the sky, not the image. And even there are problems because of the PSF and because of the holes in the mirror. That creates a lot of problems. So there are a lot of steps involved to reconstruct the image. So that's what we say in radio astronomy. So ami image to reconstruct koro. It's not like we clicked an image and get the photograph out of the radio telescope. That's not true. We record the signal. What we get is something like this. Okay. Then we do the Fourier transform and we get something like this, which is called the dirty map. Then by using our known PSF is known because we know our instrument, we know the source, what we have observed, so we can find out what should be our PSF. By using this and our information about the PSF, we eventually try to reconstruct the actual intensity distribution or the radio image, corresponding radio image. So making an image in case of radio astronomy, it's a very time-intensive job. So yeah. আৰু ইয়াতে মই second part to শেষ হ'ল, ইয়াতে third part মানে বাকি part বিলাক বেছ সৰু হয়, and I think I have already used a lot of time in that, so I'll probably go very quickly over the other parts. So কাৰোবাৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰা এই part এতিয়ালৈকে. Hello. Yeah, I think the question in the chat box. Propoda, yes. Yeah, Barnali, there is one question from Newark Pravat. So he has asked, so what is the reason behind making Carl Jansky telescope Y-shaped? Carl Jansky very large Y-shaped. Okay, that's a very good question, but মই নাজানো কিমানখিনি তোমাক বুজাব পাৰিম এটো ইয়াৰ এটা. Okay, so মই এইটো কথা আসলে স্কিপ কৰিছিলো তোমালোকক কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, but নিয়ৰ তুমি ইন্টাৰনেটত খুব ভাল এনিমেশন পোৱা যায়. আসলতে কি হয় জানা, Y shape যে আমি বনালো, আমি যেতিয়া এটা বস্তু অবজার্ভ কৰো আকাশত, তেতিয়া এই যেহেতু আমাৰ পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে, পৃথিৱীখন কিন্তু স্টেডি নহয়, তো ইকুইভ্যালেন্টলি আমি ক'ব পাৰো যে সোর্সটো ঘূৰি আছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ এন্টিনাৰ কনফিগাৰেশন একচুয়ালি রোটেট কৰে. তো আমি আসলতে কি বিচাৰো, কামিং ব্যাক টু দিস, ওকে মেবি দিস উইল বি বেটার. এই যে ধৰা হোক এইটো কোৱা হয় ভিজিবিলিটি প্লেন. ওকে, মানে তুমি এইটো ভাবা পাৰা যে আকাশত যেটো ইন্টেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশন তাৰ ফোরিয়ার প্লেনটো হ'ল ভিজিবিলিটি প্লেন.
Okay, let me ask. Near to me Fourier transform jana no? Mane tomaloke Fourier transform পঢ়িছা নে? Yes. Okay, so sky intensity Fourier plane to whole visibility plane আৰু হেতু essentially তুমি ভাবিব পৰা antenna plane আমাৰ antenna যেটো antenna বিলাক যত আছে antenna plane to আমি কব পাৰো যে sky intensity Fourier plane তেনেকে ভাবিব পৰা exact নহয় বাৰু তো তোমাৰ সেই প্লেনত তোমাৰ আসলতে antenna configuration to rotate কৰে because your source is moving যেতিয়া তুমি y shape হয় আসলতে খুব ধুনীয়া ইমেজ এই পোৱা যায় তুমি আসলতে বিচাৰা যে এই এন্টিনা প্লেন খন যিমান পাৰা ভালকৈ স্যাম্পল কৰিবলৈ তো যিমান বেছি পাৰা স্যাম্পল তুমি পাব খোজা এই এন্টিনা প্লেন খনত ঠিক আছে আৰু হেতু যেতিয়া তুমি y shape কৰা ন যেতিয়া তোমাৰ y shape configuration to rotate কৰে তেতিয়া তাৰ স্যাম্পল খুব ভালদৰে স্যাম্পল কৰাটো সম্ভৱ তো হেতু হল আন্ডাৰলাইং কনসেপ্ট বাট তুমি যদি বিচৰা মই তোমাক সেই এনিমেশনটো উলিয়াই পঠাব পাৰো ইনফ্যাক্ট মই তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব পাৰো পিছত সেই এনিমেশনটো বৰ ধুনীয়া এনিমেশন আসলে তুমি থাকিব লাগিছিল যত দেখাই যে কেনেকে y shape কনফিগাৰেশনৰ কাৰণে খুব ভালদৰে Fourier প্লেনটো স্যাম্পল কৰা সম্ভৱ এটো হল মেইন কাৰণ Okay, I think Near has got his answer. So there is one more question from Akash Hazorika. So he has asked, can a radiating antenna be used as a receiving antenna as well? Yeah. Ito eta ki janu law asile yeah তুমি ট্রান্সমিটার সেম তুমি রিসিভার হিসাবে ইউজ কৰিব পাৰা এক্স্যাক্টলি সেম প্রিন্সিপল যেটো তুমি জি এন্টিনাৰে তুমি ট্রান্সমিট কৰিব পাৰা সেই এন্টিনা তুমি ৰিসিভ কৰিব পাৰা Okay, I think we can proceed to the next section now, probably. Okay, Yeah. okay, sure. And I'm really sorry if I'm lagging behind. No, So, it's okay. You are on time. There is no issue. Please continue. Okay, so Radio Astronomy in India. So মই এটা আসলে বেস ব্রিফলি ইনক্লুড কৰিছো প্ৰথমেই মই প্ৰফেসৰ গোবিন্দ স্বৰূপ তেখেতৰ নাম লবই লাগিব তেখেত হৈছে ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি তেখেতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম যেটো ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমি গ্ৰুপ আছিলে হেতু টিআইএফৰ হৈছিল আৰু তেখেতে এই গ্ৰুপটো লিড কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ কিছুমান পায়োনিয়াৰিং এফৰ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান ভাৰতত দুটা ওয়াৰ্ল্ড ক্লাস ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ আছে এটা হৈছে উটি ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ আৰু বেলেগটো হল উন্নত হল জায়ান্ট মিটাৰ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ জিএমআৰটি আৰু মই মেইনলি জিএমআৰটি লৈ পেলাই অকমান কম কাৰণ জিএমআৰটি টু মই কাইন্ড অফ it's one of the most sensitive radio telescope low frequency radio telescope in the world আৰু এটো মই মোৰ PhD ৰ বেছিভাগ কামে হৈছে জিএমআৰটি ইউজ কৰি পেলাই কৰা so GMRT again near to me like the Karlsjansky very large array GMRT is also a y shaped array so y shaped array হোৱাৰ আসলে best advantage আছে সেই Fourier plane sample কৰাৰ ক্ষেত্ৰত GMRT is also an y shaped array আৰু ইয়াত তোমাৰ total 30 parabolic antenna আছে each of diameter 45 meter আৰু মই তাত লিখিব লাগিছিল GMRT telescope আছে খোদাত বুলি কয় নাৰায়ণগাঁও খোদাত নিয়াৰ পুনে বাট পুনেৰ পৰা অকমান দূৰ হয় মানে এটি জানাই পুনে যেটো সিটি তো কোনো ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ সিটিত বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় সো এটি অকমান ৰিমোট অঞ্চলত আছে জিএমআৰটি আৰু ম্যাক্সিমাম এন্টেনা সেপাৰেশন হৈছে 25 কিলোমিটাৰ আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেঞ্জ যেটো অপাৰেট কৰে হেতু হৈছে 100 to 1450 মেগাহাৰ্টজ আৰু মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিল যে জিএমআৰটি লৈ পেলাই কেনেকুৱা কাম কৰিছে হেবিলাক ইনক্লুড কৰা কিন্তু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মোৰ লগত সময় বেছি নাথাকিব হয়তো গতিকে তোমালোকক মই ষ্ট্ৰংলি এনকাৰেজ কৰিছো যে এই ৱেবসাইটটো ভিজিট কৰা যত তুমি জিএমআৰটি লৈ মানুহে আমি ৰিসেন্টলি কি ধৰণৰ সায়েন্স আমি কৰি আছো কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছো হেবিলাক আছে তো প্লিজ ডু ভিজিট দিস ৱেব পেজ যেটো মই ইয়াত লিষ্ট কৰিছো so it's just one slide and again I'll be more than happy to tell you more about it so what is my area of research so just মই কব খুজিছে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্ট লৈ পেলাই কাম কৰো so এইটো হৈছে HR ডায়াগ্ৰাম যত আমি লুমিনোসিটি তৰা বিলাকৰ লুমিনোসিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰ অনুযায়ী এইবিলাক ইয়াত প্লট কৰিছো ইন্টাৰেষ্টিংলি হয়তো জানা যে HR ডায়াগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰেচাৰ it increases towards left so it's kind of some history due to some historical reason এইটো কয় মেইন সিকোয়েন্স তৰাবোৰ হৈছে হেবিলাক জিবিলাকে নিজৰ সেন্টাৰত হাইড্ৰোজেনৰ পৰা হিলিয়াম বাই নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হাইড্ৰোজেন বাৰ্ন কৰি পেলাই হিলিয়াম প্ৰডিউস কৰিব পাৰে হেবিলাকক কোৱা হয় মেইন সিকোয়েন্স আৰু আমাৰ সান মোৰ মানে সান যে সান আছে ইয়া কাইন্ড অফ পজিশন হৈছে এইখিনিত
আৰু মই যে তৰাবিলাক লৈ পেলাই ইণ্টাৰেষ্টেড সেইবিলাক হৈছে হট ষ্টাৰ যিবিলাক দেখাত কাইণ্ড অফ ব্লুইছ হোৱাইট টাইপৰ হয় আৰু কাৰণ হৈছে সিহঁতৰ টেম্পাৰেচাৰ মাছ হায়াৰ দেন ছান দেটছ ৱাই দে এপিয়াৰ ব্লু অৰ হোৱাইট আৰু এই তৰাবিলাকৰ এৰাউণ্ড 10% অফ দেম হেভ লাৰ্জ স্কেল মেগনেটিক ফিল্ড আৰু good thing is that these magnetic fields are not as complex as the sun. Our sun or magnetic field base complicated hoy. They also changes with time, with space. But is orabilakor magnetic field too, they have extremely stable magnetic field, which is stable throughout their lifetime. So once you measure it, it's kind of fixed. That's the magnetic field of the star. And also they are very simple. Quite often they are like the magnetic field of a bar magnet, close to being a dipolar field. আৰু মই যেটো জানিব মানে অধ্যয়ন কৰি আছো হেতু হৈছে how this strong magnetic fields interacts with their wind. These stars have strong wind because they are so hot আৰু eventually যেটো আমি জানিব কৈছো হেতু হৈছে এই magnetic field থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ starটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ কৰে, how does it affect the star's evolution or how does it affect the end product at the end of main sequence. So these are the kind of answer basically we want to answer. Aru given that in astronomy ami hokoloi kind of we cannot go to the star and study the star in situ, like we have to kind of use different kind of probes and rely on them. So ei muhurot ami ji kori aso hetu hol we are trying to build different kinds of probes, trying to characterize those probes so that we can extract the information carried by them. Hetu hoise bortomanar process ta choli ase, so we are far from what we eventually want to achieve, but hetu kind of very broadly moi ki kori asu tar uttor etu hoise more last slide, the conventional path to become an astronomer. So you can pursue conventional path to hold tumi astronomy loi PhD kora aru astronomy loi PhD tumi research institute koribo para, tumi IITs bilakot koribo para, ISR bilakot koribo para, university koribo para আৰু research institute bilakot মই at least কৰিছো in NCR TIFR যত মই PhD কৰিলো IUCA, then we have RRI, Indian Institute of Astrophysics, Raman Research Institute and Indian Institute of Science, এইবিলাক তোমাৰ institute আছে আৰু IITs bilakor হৈছে ধৰা বিভিন্ন ঠাই তোমাৰ astronomy department আছে. Actually I should have IIT Kharagpur, IIT BHU, ISR Pune and University Tezpur University তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে astronomy department to বেছ ভাল হয়। মই প্ৰায় Tezpur University পৰা অহা স্কলাৰ বিলাকক লগ পাওঁ মানে কনফাৰেন্সত আৰু University of Delhi to astronomy department আছে মই জানো, কিন্তু এইবিলাক হৈছে different kind of institute যত তোমালোকে PhD in astronomy কৰিব পাৰা আৰু who can apply to আৰু কিবিলাক exam তোমালোকে দিব মানে দিয়া দৰকাৰ, they are like JEST, GATE, UGC, NET, TIFR GS, TIFR GS2, TIFR কাৰণে CSIR NET তোমালোকে জানাই, GATE যিমান দূৰ মই জানো GATE দি পেলাই তোমালোকে IIT বিলাকত PhD কাৰণে এনৰোল হ'ব পাৰা। JES2 হৈছে মেইনলি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বিলাকত ইন্টিগ্ৰেটেড PhD বা PhD ৰ কাৰণে হয় আৰু in addition to that তোমাৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউট যেনে IUCAৰ নিজস্ব এক্সাম আছে, INET, I should have listed that. IUCAৰ INET exam আছে, ISR বিলাকৰ কিছুমান নিজস্ব exam আছে, এইবিলাক তোমালোকে দেখি চাবা আৰু in case of any question you have যেটো তোমালোকে এতিয়া হয়তো মনত অহা নাই বা any confusion regarding radio astronomy or career or anything, just feel free to contact me at this email ID. Okay, that's all. Thank you. আমি আৰু okay শেষৰ আগত মই ক'ব খুজিছো কি মই ইনক্লুড নকৰিলো কিন্তু মোৰ ইনক্লুড কৰা উচিত আছিল কিন্তু সময়ৰ অভাৱত কৰা নহল। হেতু এইবিলাক হল what is the future of kind of radio astronomy, like futureত আমি কেনেকুৱা ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাক আহি আছে, কিন্তু good thing is that মই জানিব পাইছো যে তোমালোকে ৰেডিঅ' এষ্ট্ৰনমিৰ পৰা আৰু কিছুমান টক শুনিব পাবা যত I'm pretty sure that তোমালোকে SK বা এইবিলাক লৈ পেলাই বেছ ভালদৰে জানিব পাৰিবা। So I'm happy in that sense. So okay, any question? Yeah, thank you so much. So participants, you can unmute yourself and go ahead. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, you have been telling about the atmospheric opacity. Yeah. There you said that the infrared has a big window.
I said radio has a big window. Radio waves have a big window, ma'am. Is this because the wavelength is large and they easily pass through the atmosphere, or is there some other reason for that? The main big reason is that it's because radio photons have very low energy. So the main reason that most of the waves cannot pass like these high energies is because they have energies to kind of ionize. They have energies which can excite, which corresponds to different levels in atoms or particles which is there in the atmosphere. So radio waves, they have so low frequency. They are very low frequency waves. So the corresponding energy is very low. So they cannot they don't have the sufficient energy to even match those kind of the spectral line energies required to interact with those particles. That's the main reason that we have such big window in radio waves. Did I answer your question? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Okay, I think we had one question in the chat box that was not answered. So, ma'am, how did the distance between the dishes matter in the result? Distance between the dishes. I Okay. think here. Sorry, what I missed it. What did you say? How the distance between the dishes matters in the result, or I think maybe we have lost the context. Maybe Nilopavan, you can unmute yourself and go ahead. Yeah. Is it what? Yes, please go ahead. I can just tell what I understood, and Nilopavan, you can just let me know if I answer your question. Is that okay? Okay, I'm assuming that's okay. So the distance between the dishes, both the individual like the distance between these two consecutive dish or the maximum separation between their dishes, it matters a lot in your final image. Actually, it matters a lot in how your PSF will look like. In ideal cases, like where you can completely remove the effect of your PSF, then in that ideal scenario, this will not affect your image, but that's never the case. The PSF has a huge PSF hugely affects what the image that you will get at the end, and the distance between the dish or the maximum separation or the orientation, everything affects the PSF. So, like I said, we want to let's suppose this is let's call this an antenna plane, and we actually want to sample this plane. It's a little bit difficult to understand at this point maybe, but the separation, we want all kinds of separation. That's the proper way to say it probably. So in a kind of ideal scenario case, we want separation which kind of any separation between 0 to infinity between the antennas. Okay, and of course we can never get 0 separation between the antennas, because at least they'll be separated because of the size of the antenna dishes, and also we cannot get infinite distances, infinite separation between the antennas. But the more densely we can have, we can kind of sample this antenna space, or the technical term is UV plane, the better will be your PSF. So the short answer is the antenna separation affects your PSF, and that affects your final image. Is that did you get some kind of answer? Maybe we can share that animation with them. Yeah, I can share that. Yeah, I should have included that. I'm so sorry. Yeah, we can share that later. It's not an issue. Himanshu, am I audible? Yeah. Yes. Yeah, Himanshu, yeah, there are probably 2 more questions in the chat box. If you can put it up. Yeah, I think, yes, yeah. This was it. So you have stated in hot stars, magnetic fields behave like that of a bar magnet. I want to ask, ma'am, that how in such stars
hydrodynamic fluctuations matter? I mean, why the fields are like dipolar? Like, is that the question? Kind of that. Maybe. Okay, Nishanta, if you can clarify by unmuting yourself. Or maybe not. Okay. Let me answer one important question. Say, so these hot magnetic stars, why do they have a magnetic field? That's itself a big mystery, because the way our sun's magnetic fields are produced, this dynamo action or something, these things, and that's why the sun's magnetic field is quite dynamic. So these hot magnetic stars, they don't have the dynamo operation. So it's actually it's not properly known yet how can they have those kind of magnetic fields. So that's kind of an open area of research. People are still working on it. There are several theories like behind what may be the answer to that. Like some says these stars are actually products of mergers. Some says these are kind of fossils magnetic field which are very different from what we see in stars. But the bottom line is that it's still not a solved problem. Why do we have such stable and large scale magnetic field? So it's a mystery. It's an unsolved mystery in the field yet. In fact, I believe those are the questions you have been trying to answer, right? Yeah, we eventually maybe. So I'm pasting the MRAO website link in the chat box. So participants who are interested in knowing more about the VLA, you can visit this website. I also heard some students probably unmuted. I had a question. May I ask? Yeah, please go ahead. Regarding Nishanto's question, apni kole je ei hot magnetic star bita kotha kole. So hot magnetic stars bilakor magnetic property bilak different from the other galaxy stars hoy. So tar kan reason to hiot besi hot hoa to ne there are some other reasons. So hot magnetic star property baki magnetic mane cooler star koi je beleg hoy tar karon to hol because their magnetic fields are so different. So for example tomar say cooler star thora sun aru again bottom line of this like the big question is why do they have such different kind of magnetic field? That's kind of a question which is still it's still debated. There is no, it's not a solved mystery. But কিয় mainly observe property wise কিয় হিয়ৰ different হয় তাৰ main কাৰণটো হ'ল যিবিলাক তৰা আছে ধৰা আমাৰ sun তাৰ magnetic field to dynamic, it changes with time. So different তোমাৰ ধৰা flare হৈ থাকে, তাৰ পিছত তুমি kind of আজি কিবা measure কৰিলা অহাকালি তুমি বেলেগ কিবা পাবা, এনেকুৱা ধৰণৰ changes হৈ থাকে. Whereas hot magnetic star যেহেতু magnetic field বিলাক ইমান stable হয়, plus they are so simple like a bar magnet. So হিয়তে তোমাৰ যিবিলাক magnetospheric phenomena সেইবিলাকে যিটো টাইম ভেৰিয়েবিলিটি দেখায় সেইবিলাক এটাই টাইম ভেৰিয়েবল দেখায়, সেইটো হ'ল because the star is rotating, because very often সিহঁতৰ rotation axis and magnetic dipole axis to align নহয়, they are oblique to it, they have certain angle to each other. So as the star rotates তুমি যিবিলাক ধৰণৰ magnetospheric phenomena হৈ থাকে সেইবিলাকৰ তুমি different views পোৱা। কিন্তু সেই তুমি যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰা তুমি দেখিব পাবা যে সেইবিলাক কিন্তু যিবিলাক চেঞ্জ তুমি দেখা পাইছা they are periodic with a stellar rotation period. But this is not true for the sun-like star where the magnetic field is very dynamic. So main karon je hihotor property beleg is because their magnetic field property beleg, aru magnetic field property kiyo beleg, especially hot magnetic star or tomar magnetic field to kiyo iman different hoy, that is something that we are still trying to get a confirm answer yet. Yeah. বেছি গৰম হোৱাটোৱে কিবা কাৰণ ইম্পেক্ট পেলাই না সেইটো কাৰণত? বেছি গৰম হোৱাটো তোমাৰ এফেক্ট কৰে হৈছে এইটো ভাবে যে বেছি গৰম হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ যিটো সানৰ যিটো ডাইনামো তাৰ কাৰণে কনভেকশন লেয়াৰটো থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিটো হট magnetic star বিলাক বেছি গৰম হয় তেনেহলে সিহঁতৰ বাহিৰৰ কনভেক্টিভ এনভেলপটো নাথাকে। So convective envelope to নথকাৰ কাৰণে
তোমাৰ ডাইনেমো হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো হৈছে কাৰণ যে ইহঁতৰ কনভেক্টিভ এনভেলপ নাই গতিকে ইহঁতৰ ডাইনেমো জেনেৰেটেড মেগনেটিক ফিল্ড নাই গতিকে মেগনেটিক ফিল্ডটো ক'ৰ পৰা আহিল এইটো হৈছে এটা বিগ কুৱেশ্যন চ' বেছি গৰম হোৱাটো অৱশ্যই মেটাৰ কৰে বেছি গৰম বুলি ইহঁতৰ ছানৰ দৰে মেগনেটিক ফিল্ড নাই Okay, ma'am. Thank you. Okay, the next question is from Akash. So he says, how far can radio waves travel in space? How far can radio travel in space? I think I'm sorry, মই তোমাক ডিষ্টেন্সত ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু radio waves have been detected from very high redshift, like definitely redshift higher than 2 maybe, but even higher than that probably. I forgot the exact number. And also CMB is from very distant universe. So sorry, so we have to check that distance. Sorry, I don't have a number in mind. Yes. So can we go to the next question? Okay, John Connor, he asks, just out of curiosity, why are radio telescopes mostly associated with SETI projects? Are there any radio observatories in India which are part of such projects? SETI projects, why are the radio telescope are in SETI projects? I think the idea, that's an interesting question. Why maybe people have this idea that aliens will communicate with us using radio signal or something like that, maybe. So that maybe the idea, but I don't have a very good answer to that. And I know I attended a talk when I was at NCRA, which was on using GMRT for SETI, but I don't think that was a proposal, but I don't think it was actually put into action. So I'm not aware of any such endeavor in India. Okay, if I may add to that, I think in the astronomy department of IIT Indore, we have assistant professors, Dr. Suman Majumdar. So he has some contacts in Sweden. So if you want, you can go for some project work with him or like that, if you're really interested in the SETI projects. So I think he's someone who can give you some direction regarding this. Thank you so much. I think, John, that answers your question. Maybe we can go to the next one. Okay, Himakshi Kaushik, she asks, ma'am, if we set up radio telescopes in Mars or Moon, will we receive better results? Yes, the big thing is that there won't be a terrestrial interference. So there are proposals to build a radio telescope on the moon, but of course these will be very expensive. So I don't know when it will be a reality. Yeah, like in fact, there has been some talks regarding setting up a gravitational wave detector at the moon too. So if I'm not wrong, so maybe hopefully in our lifetime we'll be able to see those. Anyway, if there are more questions, participants, you can unmute yourself and ask those. Okay, Nilapavan, he has one more question. Ma'am, in present time, how weak radio wave we can detect with present available technology? Okay. Maybe in terms of density. Yeah, that's a very good question. So I would say we can go to a few microZensky, definitely. And people have also some clever ways to detect signals which are fainter than that. Say what people can, but even then, yeah, I think a few microZensky will be a safe answer. You can go up to 10⁻⁻⁶ Zensky. And when the SK comes up, will that increase? Yeah, that will go to much lower. I don't have a number in mind, but that will be definitely several factors of improvement, definitely, because when SK comes. That's exciting, yeah.
So any more questions? So anyway, if not, like I wanted to know something about the computational challenges actually. So like radio astronomy is very data, I mean big data, like everything is big data, and the analysis part takes up a lot of computational resources. So can you throw some light on what are the challenges right now regarding the computational part? Yeah, so one big thing is that the data volumes are very large. So for example, I recently got some data which are like hundreds of GB, but even that is kind of small. Some nowadays, one of you get data volume of the order of TB order. So because we have as our instruments are becoming more and more advanced, the data volumes are also becoming higher and higher. We can now observe at higher time resolution, higher frequency resolution, but that leads to a higher data volume. So not everybody can afford that high disk space or so. So now I think the idea for this new generation telescope that will come is that that the observatory will provide not the raw data, which are like unimaginably large in data volume, but rather they will give the partially analyzed data which have come down to small size. But even then, I would say you need one to be high, at least I will prefer to, I won't try to do a radio data analysis unless I have a 1 TB hard disk space, at least. Yeah. So, but I should include one thing, that this is I'm saying that because I have mostly worked with radio telescope arrays like the BLA, the UGMRT, but this may not be true for single disk radio telescope, which people still use for very different kind of sciences, which are very important too. So maybe I should correct myself that for interferometric data, then you need very high width. Yeah. so like for projects like SK, they will provide like on the spot analysis of some raw data, right? Yeah, I think they will calibrate some calibrated data and probably provide the images itself. Images have very like MB, they have sizes of in megabytes. So, and many sciences, they don't, the image is just enough to do the sciences. So in that case, some few, like the images will have a size of few MBs. So for those kind of projects, you don't need very high disk space. But what I do is kind of not very standard data analysis. I need access to the raw data. So in that case, I need to have use data disk space. Mm-hmm. Okay. Any more questions from participants, or anything you want to ask about your career related or science related, or you can go ahead. I think there is one more question in the chat box. Probably, it's Ankur Jyoti Bora. So he is asking, can we observe exoplanets using radio telescopes? Yeah, that's a very, very good question. And it's a very emerging field in the radio astronomy, like observing exoplanets. So currently people are using different techniques for detecting exoplanets. But we also want to kind of understand, not discovering exoplanet in one aspect, but we also want to understand whether it is kind of a habitable exoplanet or not. So one of the important thing about is that we need the exoplanet needs to have a magnetic field, like our Earth has a magnetic field. Otherwise, our Earth's magnetic field shields us from the sun's the harmful solar wind. So it acts like a shield. So if an exoplanet it has to be habitable, and it needs to have a magnetic field, and this is something then you can probe with radio. So that actually I kind of work on a particular type of radio emission called coherent radio emission. The mechanism is electron cyclotron maser emission, and this is actually the same mechanism that produces the Earth's aurora, the beautiful aurora. And people are actually trying to detect signature of aurora in case of the stellar
star exoplanet system. Like this, there are like you can observe a system, say, which is say already known that it has an exoplanet, and then you can look for signature of aurora because of the influence of the exoplanet, and or because and you can do some kind of analysis to check whether how possible is that the exoplanet has a magnetic field. This is something you can prove with radio, whether the exoplanet has this magnetic field shield or not. In addition, you can also try to discover exoplanet using radio emission, again using this coherent radio emission technique. Like Jupiter, you probably heard about the Jupiter Io system, where the Jupiter produces this auroral radio emission because of the influence of its moon, which is Io. And people are looking for signature of star-planet interaction, which is giving rise to this coherent radio emission. So that is another very emerging field of radio astronomy, which is discovering exoplanet using this coherent radio emission and discovering exoplanetary magnetic field using coherent radio emission. So I hope that answers your question. And actually, অসমীয়াত কোনে সোধা নাই, যদি ইংৰাজীত সুধিবলে বেয়া পাই পেলাই অসমীয়াত সোধা নাই, don't do that please. যদি কোনোবা অসমীয়াত question সুধিব বিচাৰা, সুধিব পাৰা, unmute কৰি পেলাই নিজকে. So participants, anyone? Okay, Apurvada, I think we don't have any more questions. Yes, Himanshu, I feel it's a correct time to finally wrap up the wonderful session. Actually, I mean, it was very interesting for me. I could learn a lot of things, and the way you explained, I mean, it's really thank you. I mean, for taking out all the time and as well as all the efforts that you have made for this presentation. And also, like, if you would sometime come to Assam, then please let us know, because we are planning to. Yeah, I think I'll be more than happy to do that. আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ মই এনেকুৱা টক দিব মোৰো ভাল লাগে আৰু মোৰ কাৰণেও বেছ নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সো বহুত বহুত ধন্যবাদ যে মোক এই সুযোগটো দিলে আপোনালোকে। সঁচাকৈ নিজৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰি মানে I'll be happy to tell you more about it. আজি বহুত কিয় মই স্কিপ কৰিলো তো no, I mean, the pleasure was ours actually. So in fact, students খিনি যেখিনি interact কৰিব পালে আপোনাৰ লগতে, in fact, আপুনি যদি physically present হয় কেতিয়াবা, it will be more like interesting. So please let us know when you come to Assam. We'll be happy to host you. Okay, আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ, তোমালোকৰ মনত পিছত যদি কোনো প্ৰশ্ন জাগে, then please feel free to send me through email. মই হয়তো ইয়াত মই chatত কিছুমান প্ৰশ্ন মানে দেখা পাইছো, কিন্তু মই এতিয়া টাইপ কৰিব সময় পোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে মোৰ জিমেইলটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। জিমেইল হওক মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইউডেলৰ হয়। তোমালোকে যদি মোক প্ৰশ্ন সোধা, মই I'll be more than happy to answer it as much as I can. We'll surely share your mail ID in the WhatsApp group that we have, so that students can, as well as if we have anything to discuss with you, we can really directly mail you. Okay. So I think also, would you be able to share the PPT with us? Sure. I'll share my talk with you. Yeah, you can email me and I'll share them with the participants. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. Okay. So Himanshu, so like, is there the vote of thanks will be shared by Novenduda? Yes, from Novenduda. So that's the last bit of formality from our part. So Novenduda will present a vote of thanks at the end, and then we can conclude the session. Okay, thank you. Hello, am I audible? Yes. Okay. So I was listening to the talk, and to me it seems the talk is so lucid, and it's so,
what to say? I'm falling short of words. I mean, it's very simple for the participants, for the level of the participants who are attending the talk. And I believe that uh, such talks, if we present, even the preliminary students also can understand those. I mean, at least they can understand the concepts, they can get the idea. For the beginners, it will be very helpful. So and moreover, nearly 1 hour has passed, but then it seems like just started. The lecture was just started. So uh, it's very interesting, very interesting. I'm falling short of words. Anyways, for which I am very much thankful to the speaker. And I believe that in future also you will be coming up with more such different topics, maybe related to radio telescopes only. And it's very interesting, and I can see that there are many much avenues which are left untouched. And I believe in future also you will be associated with our group, both in a physical way, and if physical presentation is not possible, then at least online presentation will be helpful for us. So with this, I would like to thank the speaker for giving the nice presentation and making the things in a so simple, I mean, what to say. Anyways, thank you for that. And also I'd like to thank the participants, all the participants who are present here, and who have shown the interest in this talk. And also I would like to thank the organizers, without which this interaction between the speaker and the participants would not have been possible. So thank you all. That's it. Yeah, so we Himanshu, can wrap over it to you. up. We can wrap it up, I think. And Barnali, so any final concluding remarks? It feels great to be here. সঁচাকে মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে ষ্টুডেন্ট বিলাকে ইমান ইন্টাৰেক্ট কৰিছে, সেইটো মোৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে যে ওকে তেওঁলোকে মানে ইমান kind of involve কৰিছে টকৰ লগত। তো ষ্টুডেন্টছ বিলাকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ যে ইমান তোমালোকৰ কাৰণেতো বহুত গধূলিয়ে হৈ গ'ল এইখিনি কাইণ্ড অফ চাহ খোৱাৰ সময়, স্নেক্স কৰাৰ সময়, তোমালোকে সেই সময়খিনিত টক এটেণ্ড কৰিব আহিছা আৰু মানে মোৰ কাৰণে কনফিডেন্ট কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এগেইন অল দ্য বেষ্ট টু ইউ অল। আৰু যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰা। মোৰ ভালেই লাগিব মেইল কৰিলে, মানে উত্তৰ দিব পাৰিলে, মানে মেইল পালে ভাল লাগিব। মই পাৰো বা নাপাৰো, কেনেকুৱা যিকোনোভাৱে হওক তোমালোকক উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু অফক'ৰ্চ অৰ্গেনাইজাৰ সকলকো বহুত ধন্যবাদ। এইটো এটা বেছ ইউনিক এণ্ড বেছ ভাল ইনিচিয়েটিভ হয়। আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু মোক এই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে থেংকছ এ লট।